Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite naš program Balkan u Europi. Ja sam Ivana Dragičević. Ja sam Borjan Jovanovski. Europska unija objavila izvještaj o napretku za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Ако постои заеднички именител кој ги поврзува сите овие држави во текстот на извештаите и оваа година, за жал е корупцијата. Korupcija, čini se, nije samo vezana za stabilnost i ekonomski razvoj jugoistoka Evrope i naše regije. Туку корупцијата, како што се наведува во некои извештај, станува закана и за безбедноста на Европа. O zaključcima izvještaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana te posljedicama koje bi izbjeglička kriza i teroristički napadi u Francuskoj mogli imati za regiju danas, razgovaramo sa našim dragim gostima. S nama su Tonino Picula, predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom. Dobar dan, dobrodošli. Gospodin Alojz Peterle, izaslanik zajedničkog parlamentarnog odbora za Makedoniju. Dobar dan i dobro nam došli. Gospodin Ivo Vajgl, član odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Europskoj uniji, član ovog izaslanstva Europskog parlamenta koje je pokušavalo nešto napraviti u Makedoniji za vrijeme političke krize. Dobar dan, dobrodošli. And we have with us Corina Stratulat, expert and analyst from European Policy Center. Welcome to our program today. Good afternoon. So, let's start with an overview from what was said in a progress report. Who's winner, who's loser this year, according to the progress report of the European Commission? Let's start with you, Mr. Picula. Wrong question. Why? I guess it's a wrong question because there's a three basic novelties in this year approach of the European Commission in assessing different countries from not only Western Balkans but Western Balkans and Turkey. First, it's a new approach, new methodology. It's the first time that Commissioner Hahn expressed and presented the report in a fresh way, comprising a new methodology, of course, intending to, in a way, for more than 1 year, stabilizing criterion for assessing respective countries of the Western Balkans, aspirant countries of candidate countries. And, of course, a second is a content. Many countries, of course, in their individual presentations, of course, showed certain progress on different levels, but you also mentioned there is a lot of shortcomings from the previous years. And of course, what is a big novelty, and in a way cast a long shadow over this report, is not only refugee crisis, but the security landscape and political landscape. We are talking about countries which aim to one day become members of European Union. And the good question is, in what condition, in what shape European Union is today, and what is a state of play within organization which aims to embrace all those countries one day? What do you think, Mr. Peterle? What was the results of the efforts of the European Commission to reform the countries in the Western Balkans, to play its crucial role of the transformative power? What has been achieved, having in mind the progress report from the last year and the progress report that we have this year? The progress report reports also for this last year about positive developments, but also about developments which make concerns. For sure, this report was done in another political framework, which requests also another attention as far as credibility is concerned. And I would say, generally, I would say that I'm not satisfied with the progress. We always say the European perspective is open, but we see a very asymmetric situation. Still, countries are in very different statuses as far as accession process is concerned. And this is not good, and sometimes internal tensions overshadow European perspective. We had to take care about normalization in two countries, in two candidate countries, what means additional problems.
I would expect that in this situation, which is marked also by refugee crisis, by problems we have in the Union, so that the regional cooperation is also taken in a more serious way, because those countries have to demonstrate the will to cooperate among themselves as well. Mr. Picula mentioned the changed landscape as well as Mr. Peterle concerning the refugee crisis and the security situation, especially after attacks in Paris. We have internal, really deep problems. From Macedonia, it's deep political crisis, now question with the border with Greece, refugees, tensions in Montenegro in the light of maybe finally being invited as a new NATO member country. Bosnian old problems, Serbia and Croatia finally starting cooperating after the refugee crisis in this segment. So how do you assess all these internal problems could be solved in this kind of, I can say, extreme situation that we are all in? Well, in approach of European Union to the accession of potential accession of the countries of Southeastern Europe, I would say is not as important these internal political problems they are facing. Also, the member states are facing the internal political problems, and Europe is not in the excellent shape. So I maybe am less pessimistic as you sounded when you opened the I'm just debate. asking. Yeah. I think this from this year's reports, progress reports, we can also draw a conclusion that actually all the countries are progressing, all the candidates countries are progressing. There are some standard problems like you mentioned, corruption is a problem of all post-communist or transition countries. But overall, all countries are making some progress regarding acquis communautaire. So I am not as pessimistic as far the progress is concerned, but I might be more concerned with the political climate in Europe, where the enlargement is less priority in this particular moment. The attention has been drawn to the problem of refugees, to the terrorism at this moment, and the failure of European Union to play a decisive role in the global political scene in Europe. So I would conclude this part of this round by saying it is encouraging. If anything is encouraging, it is encouraging, and it is not undisputable that all countries of Southeastern Europe should become members of European Union, and it would mean the finalization of a process of stabilization of the continent. And these reports are just showing how far the countries are coming. Where there is a new idea, besides of the methodologic changes Mr. Picula mentioned, also that in the future there won't be one day where all the progress reports will be published, but there will be more that every candidate country will be judged on their merits, and it doesn't mean that it should be done on the same day or in the same moment. Corina Statulat, how do you see, what's your assessment as a think tanker, as an NGO? How do you see the progress in the Balkans from not so diplomatic, without this diplomatic perspective? Right. Look,
the EU's enlargement towards the Balkans is an ongoing process. So little wonder that countries at different stages. Aside from this, the approach, the principle that we are applying in the case of the Balkan enlargement is that of the regatta approach. Therefore, of course, different countries progress in their own time, in their own rhythm. So, as before, the picture is mixed. We have Serbia and Montenegro being officially in the phase of accession negotiations with the EU. Albania making good progress according to the Commission's evaluation in approaching the possibility of opening accession negotiations with the EU and being at the moment at the stage of candidate status. And then we have the two pieces of good news, if you want, in my view, this year. That's Bosnia and Herzegovina, which has returned to the reform track, as well as Kosovo, which has made important steps forward by signing a stabilization and association agreement, but also by achieving important agreements in the with Serbia in the EU-facilitated talks. However, if there is some concern, it comes from the former Yugoslav Republic of Macedonia, which, according to the Commission's report, is at an impasse, as we know, because of the political crisis in the country. So this is, in a nutshell, a little bit the overview. Okay, yeah. Can I just ask for the person who was kind of responsible for these two good examples, as you told them, but for these good examples, we really have to return on the thesis we got: corruption, corruption, corruption. Because in Bosnia and Herzegovina and Kosovo, that is the main issue. We have a data that the word corruption is in Kosovo report mentioned 66 times as a word. Add no progress in any of the, let's say, fundamental issues. Freedom of the media, fundamental rights. That's the reason, I guess, why the Commissioner Hahn and European Commission picked this new methodology to approach problems in respective countries of the Western Balkans. And of course, I would like to specifically answer on situation BNH and the Kosovo. It's a two-sided medal, of course. It's not let's say, hard to see that on the institutional level there is a certain progress made, of course. Bosnia and Herzegovina's stabilization association agreement had been put into the 1st of June this year, and it's not only European Commission new approach to assessment of the Western Balkans country, but it's a new approach of the European Union generally to the situation of the BNH starting last December. Now it's 1 year from launching that new approach, and we can see some progress in the country. On the other hand, I've been engaged in a couple of the discussions on situation in state of play in Bosnia and Herzegovina, and would like to say that if you try to find a much sharper picture of what is BNH today, we can check into inside a certain triangle. What I mean by triangle. I think day after tomorrow we will not celebrate but mark 20th anniversary of Dayton Peace Accord had been signed with the American airborne base Wright-Patterson. And a lot of people, of course, are invited to discuss situation after 2 decades of Dayton Agreement has been in place in Bosnia and Herzegovina. And you got 2 processes. One is announced officially from the state presidency that BNH will put a credible application for candidate status in the course of the next week or month or 2. Okay, it's very good to hear, but on the other hand, you got announced referendum in the Republika Srpska, which in a way try to influence in a bad way, negative way, shaking very fundamental of the BNH as a state. So if you try to answer what BNH is today, we are torn between 2, I think, controversial processes, approaching with application to the European Union candidacy status and, of course, referendum in the Republic of the Srpska. It's not the only problem BNH is facing right now. Yes, 66 time mentioned corruption is maybe problem number 1. Report, yeah. And the Kosovo, of course, it's absolutely good news that
in a little secrecy, that agreement had been signed in the office of Madame Mogherini or Han, I'm not sure. I think it's, let's say, reason they didn't want to disturb some European Union countries which still don't recognize Kosovo as a sovereign state. But on the other hand, we are witnessing serious clashes within Inside premises of the Parliament of the Kosovo and even on the streets. So if you can, of course, try to draw a sharper picture of the Western Balkans country, including these two countries, we need to be more precautious. And the real question is how economic situation, let's say, multiplied with the refugees crisis, might affect positively or negatively on the current state of play. Mr. Peterle and Mr. Weigel, both responsible for the Macedonia. I must ask how you interpret this very unique situation we are facing this year with Macedonia. The recommendation is in a way frozen, some say withdraw, which is a kind of unique case in a whole history of the process of enlargement. Never happened till now. What's your interpretation? What's happened with the Macedonia recommendation to start the negotiation? Mr. Peterle? Yeah, I regret that the reasons appeared which led to such a conclusion. Macedonia was facing a particular, I would say, specific internal political situation. Now we are pleased by normalization, which was possible after mediation of the European Commission and parliamentary troika with political forces in Macedonia. I would prefer to see a different development, that forces were united and well coordinated, and that conditions are met. But now we are pleased that the parliament functions again, that the agreement was implemented in several points. We expect that it will be implemented fully. This Do you expect this that internal... not so many people in Brussels are so optimistic about the perspective that this agreement will fully I have hope that political wisdom and willingness to cooperate will prevail, because in that blockade there was no added value. As I said, that there is no added value with the blockade of Macedonia on its way to the European Union. And of course, these facts, I would say, do not provide more allies of the accession process of Macedonia, because this is considered as a problem, or was considered as a problem. So I really hope that internal development in the months to come will demonstrate higher political culture and European determination. And I would wish that the Commission was not in the position to innovate methodology. Mr. Weigel, what? Well, frozen, withdraw, or conditional? Yeah, you didn't mention that I am rapporteur for Macedonia. Macedonia, So yes, I am sorry. just now started with the parliamentary report on today. We had a meeting, initial meeting on this document, and I can assure you that it won't be without recommendation for Macedonia to start negotiations with the European Union. But there will be a conditionality. There will be a conditionality saying that Macedonia has to fulfill all points of agreed upon Pershino agreement, and it depends on a result of the democratic elections, which should be held in April. So these two conditions have been put
And this is a difference of the previous years, which is very serious. But still, it does not mean that we close the door to Macedonia. I am pretty sure that in this parliament, we will keep the door open. The majority of the parliamentarians in the previous also year supported very clearly the Macedonian pace to the European Union. There is a substantive difference on this way if you compare Macedonia with other countries, because Macedonia for several years has been the best of the candidates. And what's happened? Fulfilling suddenly? a lot of To become the worst criteria one. which the other did not. What happened was the political crisis. What happened was the wrong direction of the development of Macedonian democracy. And it was reflected in the well-known, I would say, political disaster disclosed by the Opposition. telephone taped recording, no? And this was a serious event. Besides of it, there were some other serious events, like incident in Kumanovo, which showed that in country there are problems which are somehow hidden and have not been registered from on our side. But I would say the Persian agreement gave the chance, a second chance, maybe even the last chance, to the country to embark in the process of approaching the day when the country will start the negotiations. And of course, there is the so-called name issue. And we know that there is absolutely no progress has been achieved in relations with Greece. So Greece is still opposing to start negotiations. And I think also this is a serious challenge for Madame Mogherini and our External Action Service. We should take initiative there. Americans obviously did not deliver. And we should not wait for the new American administration. We should try to settle this problem between a member state of European Union and the candidate country. So do it. Madam Stratulat, what's to close this Okay, sure. with Macedonia? How do you see this unique case in the history of the process of enlargement? Yeah. Recommendation Just shortly, withdraw, because we'll conditionally, have some other or issues. frozen? Well, I mean, this goes back to your question about corruption, because I think what's interesting, it's not just corruption, it's the fact that despite insisting very strongly on democratic conditionality on the side of the European Commission for quite a few years now, what we're seeing at the moment is not only that there's been no good progress in the region, but we're actually seeing no progress at all, including in some of the forerunning countries like Montenegro and Serbia. And if among the democratic conditions, if we look at which ones is faring worst, is actually the one related to the freedom of expression, more so than corruption. As regards the specific case of Macedonia, and I think it's in a sense not that unique, because the problems at the political level, the problems which ultimately boil down to state intervention into judiciary, into state institutions, interference with media freedom and so on. I mean, we've known about these issues for quite a while, and we kind of turned a blind eye to it. And to be honest and to be fair, this is not a singular case in the region. This kind of what we call state capture authoritarian tendencies, we are seeing them quite clearly in other aspirant countries as well. And as we saw in the case of Macedonia, it could come back and harm us in the long run. Let's talk about the consequences. Talking about, yes, the corruption, and after the attacks in Paris, European Commission launched kind of this new action plan against the illegal trafficking of weapons and explosive. And one of the points which will be discussed at the beginning of December with the ministers from the region is the control of illegal weapons and explosive in the internal market, especially from the Balkan countries or former war zones. Some data of global financial integrity sources say that
in the first decade of the 21st century, 111.6 billion of US dollars were inside of illicit financial outflows via crime, corruption, and tax evasion. It has also the percentages how much of the country's GDP it was. So concerning these two factors, what mechanisms are there in the hands of European Union at the moment, which is not basically functioning in this kind of circumstances, to tackle this, and how can leaders from the region act and react in this kind of circumstances? Excellent question, no answer. Almost no answer, because, you know, starting with September 11th, 2001, after New York had been attacked, you know, it's been a lot of talks how global community, international community act and how to deliver, let's say, result in confronting not only terrorists on ground, but how to dismantle some called it economy of terrorism, financing the terrorism, how to stop money laundering, how to stop cash flow to terrorist organization needed for launching, let's say, completely new generations of warfare against the states. It's not asymmetric wars, it's something else. It's been, I guess, 12, 13 years since then, and I saw a report that international organizations, of course, admitted that we are facing very poor results in doing that. Now, United Nations and some affiliated organizations, they are trying to launch completely new methodology, how to control cash flow and money laundering in order to stop financing terrorism. And I think the next great move within the European institutions must be some kind of agreement. What to do right now to stop it, how to not completely seize cash flow, but how to put it under the control, how to freeze certain assets. Now we in European Union talked since today only how to freeze some assets around Mr. Putin's in the Kremlin, some cronies of Mr. Putin. But now they are completely aware that we can't expect achievements in fighting terrorism without, of course, looking from the other side of the mirrors, how they are achieving the money, how they are dealing with the money, how to delivering with the money. But we need to introduce some more, of course, mechanism. President Hollande, the other day, of course, launched a very tough speech how to defend French Republic. And he announced that the Republic will not be destroyed by the terrorism, Republic will destroy terrorists. Nicely said. But now we need to check how to activate Lisbon Treaty, Article 47, Para 5. Yeah. Because there is Are we in war then? Yes, it's obviously we are facing the, let's say, certain war, but it's not war we are perceived in a classical manner. Why France? France is a forerunner in anti-terrorist coalition, deploying its military forces in a great span from the Syria to sub-Sahel Africa. But of course, it's not the only reason. I think that the most impressive and most accurate sentence about this situation has been said by one French politician, saying that they are not attacking us because what we are doing, but because what we are. But one question again about this issue. 111.6 billion. Do you think it's a result of the policy and strategy of the European Commission in regard to the enlargement of just ticking box and ignoring the reality? Means the corruption, which is something so obvious in the region. And now we are talking about 111.6 billion, which could be very useful for a terrorist network. And it's a problem of Europe. We are talking about the security of Europe. Corruption is the most frequently used word in the report. And I'm very much concerned about that fact because corruption is a consequence of weak rule of law. No? Where we don't have functioning rule of law, there corruption is a necessary consequence. But there is another consequence. If a country has a strong corruption, then it cannot meet the criteria as far as principles of social market economy are concerned. Corruption is a cost.
with strong corruption, with high corruption, you cannot be very competitive because, the reasons are evident. No? Is there any way that European Commission will start with a different kind of action, different kind of strategy in order to be more efficient, in order to spread this problem? Mr. Weigel. Yes, Corina. Well, I think there are many things European Union is not doing properly in this situation. For instance, that we are not exchanging the right informations within the European Union. Our police of the 28 countries is not exchanging the informations. We don't have a common overview on the flow of money, illegal money, and we are not going after those institutions and those who in European Union are making profits out of this. For instance, buying the fuel from ISIS. It would be relatively easy to check at least this source of money. Should be. But somebody is making big profits out of it. Therefore, unofficially. So we should not look only and speak only about the corruption in the countries, candidate countries. It is so easy and sometimes a stereotype. Of course, it's related we should to the corruption take a look in Europe. into European corruption. Very much so. And talking about the war in Europe, I of course disagree with you using the word Europe in war. Europe has very serious problem, but the war started in the slums of Paris, the slums of Brussels, in the slums wherever the young generation of the previous immigrants are living without any prospect. So this is not the case that the terrorists are coming to Europe. They have been born here. They have been created here. Their profile has been drawn here, and we have a lot of things to do in our own court before we talk about Corina, just a conclusion, 30 seconds. Outside. Thank you, Mr. Weigel. Well, I think, just 30 seconds. Just yeah, I have I think a question. it's not fair to say that the possible suspension of Schengen and recent refugee crisis. How can that affect our region? You have 20 seconds. Right, I mean, but this fits in with the discussion in general, because here the key word is integration, and it's a better cooperation, and it's the fact that if you just take the refugee crisis, it has definitely highlighted the fact that the Balkans are not on the outskirts, are not in the neighborhood, are not even on our doorsteps, but rather in our inner courtyard. So the need to act together to tackle this kind of phenomena is absolutely necessary. And of course, this takes us back to the discussion about the war, because ultimately, why do we have these problems from within our own society? It's because of lack of integration. It's a lack of effective integration policies, if you want. And on two words on the issue of corruption, I think it's unfair to judge the Commission for its attempt to deal with this issue. The real problem is that this is a very multifaceted phenomena, and you have to tackle a lot of aspects in order to deal with corruption. Corruption is not a single issue kind of headache, let's say. Thank you so much. Poštovani gledatelji, hvala vam. Bio je još jedan Balkan u Europi. Srdačan pozdrav. I благодарим za внимание. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite emisiju Balkan u Europi. Ja sam Ivana Dragičević. Ja sam Borjan Jovanovski. Izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana i ove godine kao da na neki način ima isti zaključak, problem korupcije i vladavine prava u regiji.
Ако внимателно се чита текстот на извештајот, не само што не констатира помрнување од мртва точка, туку очигледно и назадување во овие инаку клучни области за интеграцијата во Европската унија. Kako su izvještaj iščitali briselski dopisnici iz regije koji već godinama izvještavaju iz Brisela? Danas pitamo Dušana Gajića, dopisnika Radio televizije Srbije ovdje u Briselu. Dobar dan, dobro nam došao. Đeračinu Tuhinu, dopisnicu Radio televizije Kosovo iz Brisela. Dobro nam došla. Dobar dan. С нама су и Августин Палока, и дописник Јутарњег листа, и Елвир Буцало, дописник Босанske телевизije. BHT. Javnog servisa. Dobar dan. Dakle, progres ili ne progres? Pa sad generalna slika nije preterano pozitivna. Ako krenemo od ovog izvještaja koji se najviše pratio za Srbiju, on je relativno pozitivan. U komisiji ga predstavljaju kao pozitivan. Tu se izdvaja ocena da je zemlja i dalje na putu evropskih integracija, da postoji posvećenost vlade, to je jedna od prvih ocena koju pročitate u izveštaju. Onda se navodi kao pozitivna uloga u regionalnoj saradnji, uloga u migrantskoj krizi i dijalog sa Kosovom. Dakle, unutar te neke opšte slike pozitivne, ako pogledate tamo u detalje, onda vidite da je problem u detaljima, tamo ima mnogo manje pozitivnih ocena, ali slika koju je i komisija, a i vlada naravno u Beogradu želela da pruži je da je izveštaj bio pozitivan. Obzirom da se čeka otvaranje poglavlja ovih ključnih 23-24, koliko ova eksterna situacija, izbjeglička kriza, dakle uloga, važnost Srbije na tom putu može i eventualno suspenzija Schengena o kojoj se naravno priča nakon terorističkih napada i izbjegličke krize, koliko to može uopće utjecati na priču o takozvanom napretku i evaluaciji stvari koje se tiču tih tema u tim poglavljima? Pa može svakako da utiče, mada prva poglavlja koje su u slučaju Srbije na redu za otvaranje su poglavlja 35 i 32. Dakle, Kosovo je, odnosno dijalog između Beograda i Prištine je tema predmet poglavlja koje će biti prvo otvoreno. Uz to se očekuje još jedno poglavlje u decembru, a onda bi zaista trebalo da dođu na red ova ključna poglavlja vladavine zakona 23 i 24. To nije nešto što se ocenjuje u progress reportu, mada jeste bilo pomenuto kao nešto gde je relativno dobro se Srbija nosila sa izazovom izbjeglica. Kao novinari, jeste zadovoljni rečnikom koji upotrebljava Evropska komisija u svojim izveštajima? Da li je to opet ono bla bla koje redovno ili Evropska komisija ovog puta zaista pokušava da definira ključne probleme u regiji? Augustina? Pa, mislim da ste dobro rekli kako smo mi čitali. Nije bitno samo ono što piše u izvještaju, nego kako se izvještaj čita. Ja sam ih čitao preko 15 u svojoj karijeri, znači unazad 15 godina i vidim veliku promjenu, ne toliko u rječniku, koliko u pristupu. Sama činjenica da komisija sada radi strategiju za 4 godine dokazuje da je ova komisija izvješće o napretku i cijeli paket proširenja pripremila u skladu s najavom predsjednika Junckera da neće biti proširenja. Znači, komisija je sad, dok je sastavljala ova izvješća o napretku, morala izbalansirati između stava da nema proširenja i o tom proširenju kojeg nema napraviti izvještaj o napretku. Znači, poslati poruku ohrabrenja državama regije Zapadnog Balkana da, vi ste tu u ovom procesu, proces se nastavlja, a u isto vrijeme evropskoj javnosti i državama članicama da se to neće brzo dogoditi, jer mi smo jako striktni. Evo, ovdje ćete vidjeti da su te države jako daleko. Ono što je jasno, znači, sada komisija mjeri stupanj pripremljenosti. Države su ili slabo pripremljene ili su tek na samom početku priprema za članstvo u EU. Znači, činjenicu da neće biti proširenja u sljedećih 4 godine čini realnim i tako je prikazuje u tekstu svih izvještaja i pojedinačnih i cijelog paketa, a s druge strane niko ne jamči da će se to dogoditi nakon 4 godine. Znači, proces se nastavlja, ali jasno daje do znanja da će biti i jako dugo. Jasno je, recimo, da neke države imaju slab napredak, neke nemaju uopće napredak, a neke poput Makedonije, što se vidi iz preporuke, su nazadovale. Tako da ja ove izvještaje čitam kao realnim
jasnijim nego prije, ali i ne toliko ohrabrujućim za one koji vjeruju u neko ubrzavanje procesa europskih integracija država Zapadnog Balkana. Kosovo je napokon potpisalo, doduše iza zatvorenih vrata nekako se činilo, ali dakle krenulo je. Međutim, riječ korupcija u ovom tekstu za Kosovo se spominje 66 puta, ako smo mi točno prebrojali. Kako ti procjenjuješ, dakle, ovu godinu općenito za Kosovo, jer vidimo dole svjedočimo i opet nekakvim unutarnjim političkim problemima i u parlamentu i na ulicama? Jeste, pa u kosovskom slučaju u stvari korupcija koja je već poznata i koja postoji u svakom izvještaju napretku postala endemičan problem. Čak komisija koristi taj izraz u izvještaju napretku, ali cela je omča vezana oko dijaloga. Mnogi procesi su zastali zbog dijaloga na Kosovu, a mnogi su i nastali. Nastali su oni koji su već trenutni u parlamentu i na ulici zbog sporazuma koji su doneti u procesu dijaloga koji vodi ka toj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. A zastali zato što je sve ostalo zastalo na terenu, zato što je cela vlada fokusirana samo na taj dijalog, malo zbog nje, malo više zbog briselskog kabineta koju vodi Federica Mogherini, iz kojeg kabineta je taj projekat celog tog dijaloga u normalizaciji tih odnosa i zato je cela energija kosovskog društva u tom pravcu, mada ima drugih problema na terenu koji su od suštinske važnosti, međutim jednostavno nema ni kapaciteta, ni energije, ni prostora da se ljudi bave tim problemima. Kosovo, kao što ste rekli, jeste potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jeste da je tim sporazumom zaokružen ceo Zapadni Balkan, međutim, za razliku od ostalih država, Kosovo ovim sporazumom nema zagarantovanu integraciju u evropskim institucijama. Kosovo ima samo evropsku perspektivu, nema perspektivu evropskih integracija, to ne zbog Srbije, nego zbog činjenice da Kosovo još nije priznalo 5 država članica Evropske unije i dok toga ne dođe, to je posljednja tačka koje je Kosovo obavilo na relaciji sa Briselom. Ne može da pređe preko toga, treba sada čekati priznanje, ako do toga dođe i kad dođe da se nastavi dalje. Elvira, u slučaju Bosne, da li izvještaj odražava stanje na terenu ili je kao i u slučaju Kosova pa i Makedoniji da real politika zadržimo Dayton nekako, a ignorišemo ono što se dešava na terenu, korupcija i svi ostali problemi vezani vladavinom prava, a koje su odnose, koje su relevantni za ono što nazivamo fundamentalne vrednosti Evropske unije? Pa ima tu svega pomalo. Mediji u Bosni i Hercegovini su izdavanje ovog izvještaja nazvali velikim naslovima nikad bolji izvještaj, ponovo smo na europskom putu. Međutim, kada se počne čitati izvještaj, vidimo da sve kvalifikacije ne idu dalje od rane faze. Rana faza u svemu, rana faza u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, u reformskoj agendi, u zgušnjavanju te suštine države, što Bosna i Hercegovina treba da bude, znamo, ta dva entiteta koja ili nikako ili jedva komuniciraju međusobno. Međutim, mislim da je izvještaj došao u pravo vrijeme, da Bosni i Hercegovini, dakle u trenutku kada nema loše vijesti za Bosnu i Hercegovinu, to je dobra vijest. Ova je vijest nešto bolja od tog nedostatka loše vijesti. Dakle, taj momentum je iskorišten kada se prave nove političke koalicije u federaciji, kada pomalo staje ta priča oko mogućeg referenduma u Republici Srpskoj, kada je usvojena reformska agenda i čekaju se prvi koraci na njenom ostvarenju. Mislim da izvještaj ima svoju pozitivnu ulogu s te strane, naravno ne izbjegavajući tu tešku i bolnu temu koja nije samo bosansko-hercegovačka, korupcija, funkcionisanje države, vladavina prava i svega ostalo. Ja bih rekao, ne govoreći da je izvještaj najbolji do sada, ali bih rekao dolazi u pravo vrijeme i na pravo mjesto. Augustine, kako ti tumačiš ovu situaciju sa Makedonijom oko preporuke koja prvi put se dešava u istoriji proširenja, da se preporuka kao ima je, ali je nema, smrznuta je ili je povučena? Šta se to dešava? Pa to je dokaz neozbiljnosti Evropske unije s jedne strane i dokaz nazadovanja u Makedoniji s druge strane. Evropska unija, odnosno stručnjaci komisije, su napravili razne jezične akrobacije da bi mogli složiti takvu preporuku koja je i uvjetovana preporuka i preporuka s uvjetom i uvjet za preporuku, što nisu mogli drugačije, jer očigledno u Makedoniji postoji ozbiljan politički problem
problem i s druge strane Makedonija je napravila korak nazad oko nekih temeljnih stvari poput slobode medija i tako dalje. Ali i Europska komisija nije tu previše uvjerljiva, jer šta, recimo, onako kako su formulirali, ako izbori prođu u redu, ako sve bude u redu, u proljeće će oni aktivirati preporuku. I šta, ako aktivira preporuku, ako Makedonija bude imala, sad nema, do sad je imala jasnu, nedvosmislenu i direktnu preporuku za otvaranje pregovora. Sad je nema, a kad je bude imala, kao i prije, može se s njom slikati. I ovdje je problem kredibilnosti Europske unije isto. Znači, Makedonija je dokaz da zapravo niti jedna strana nije do kraja iskrena u ovom procesu. Ja mislim da su makedonski političari iskusni u svojoj nekonstruktivnosti što se tiče domaćih događaja i domaće zadaće, jer oni znaju da ne mogu dalje čak i ako budu bolji. Makedonija je, ja to uvijek kažem, bila među najbolje pripremljenima i još uvijek u mnogim stvarima je daleko ispred drugih. Ako pogledate poglavlja koje prati komisija, znači njihov stupanj pripremljenosti je znatno bolji od svih drugih, ali ima ozbiljan politički problem koji je sad prepreka daljem napretku i zbog toga sada nazaduje. Općenito u Briselu tema proširenja u današnjem kontekstu, ok, vi ste dopisnici iz regije, ali kada procjenjujete, kada pričate s ljudima, bilo u komisiji, bilo u parlamentu, koliko se o tome razmišlja na nekakav konstruktivan način i koliko su u stvari ovi izvještaji samo ticking the boxes, dakle ispunjavanje tih nekakve kućica, koliko u tome zaista ima suštine, obzirom da se stvari zaista brzo mijenjaju na terenu? Pa ne, ja mislim da u izveštajima ima suštine i da su izveštaji do sada uvek, a i sada bili dobar dokument, dobro svedočanstvo o tome šta se zapravo dešava u zemljama koje su u tom procesu, da vlasti vrlo dobro mogu da ih koriste, da novinari također vrlo dobro mogu da ih koriste, da su to mogli da rade i ranije, a da to mogu i sada, kada su izveštaji promenili i svoju formu i kad bi trebalo da budu još čitljiviji i upotrebljivi. O tome možemo nešto kasnije, da li su oni to postigli, a sad koliko je proširenje ovdje važno, pa nije važno, ali mislim to ne treba nikoga da iznenađuje. Ono ne zaprema sad neki veliki kapacitet ovdje institucionalni, nije politički prioritet, ali to je negde zapravo i normalno. Ne znam ko bi očekivao da 3-4 male zemlje u ovoj klimi koja vlada u Evropi, gde se Evropa zapravo po mnogim pitanjima puca po šavovima, da je sad prijem još nas koji smo tu u toj čekaonici bude prioritet. To što nije prioritet ne znači da se neće desiti, ja sam u to potpuno uveren. I evo na kraju i predsjednik komisije Juncker, koji je postao sad čuven po toj izjavi, neće biti proširenja za mog mandata, je danas ili juče kad je govorio o promenama u vezi sa britanskim referendumom rekao da očekuje Evropu od 33 ili 35 članova u nekoj budućnosti koja bi onda morala da ide u dve brzine, odnosno neće svi moći da budu potpuno međusobno integrisani. Dakle, računa se sa Balkanom, ali je razumljivo da to nije prioritet, što jeste obeshrabrujuće. To je pitanje da li u svetlu ove krize izbegličke, pa i ovoga što se dešava u Parizu, ne samo u Parizu, ovo što su izazvali teroristički napadi, da li to po vas nosi novu energiju i, kako da kažem, osvešćenje kod evropskih lidera, ovih koji vode u Evropskom savetu, da se treba zaista Evropska unija posvetiti procesu proširenja da bi završila tu priču i ujedinila konačno Evropu, ili naprotiv obeshrabljuje ih i opet Balkan i proširenje Balkana stavlja na nekom sporednom kolosiku? To bi možda trebalo da bude više takozvani wake-up call za političare na Balkanu, ne za Evropsku uniju, pošto se teroristički napad desio u srcu Evropske unije od strane evropskih državljana koji su ovde se rodili i rasli ovde, mada su se radikalizovali u trećem svetu. Ovo je više poruka za zemlje Zapadnog Balkana, za tamošnje lidere da se bave pravim problemima. Ti problemi postoje. Postoje u Bosni, vidjeli smo šta se desilo u Bosni, postoji na Kosovu, postoji u Makedoniji, postoji u jednom delu Srbije. I dok se god ne bave direktno tim problemom, to će biti samo otežavajuća okolnost, prvo u smislu viznog režima. Prvo to,
pa potom i u smislu proširenja, mada da se vratim na ono što je rekao i Dušan, ono što je rekao Juncker, bez obzira da se to predstavilo kao neka velika bomba, on je rekao nešto što je bilo realno. On jednostavno nije lagao. Nije prodavao maglu koja nije ni postojala. Jednostavno, posle ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zemlje Zapadnog Balkana su zaista daleko od punopravnog članstva zbog njihovog realnog stanja na terenu. Izveštaj o napretku nosi naziv napredak, zato i mora da se koristi u dokumentu. Ne znači da postoji realan progres, zato postoji ta gradacija od ograničenog do znatnog progresa. Pitanje je da li ćemo dobiti u svetlu ovih događaja o kojima pričamo Verheugena iz kraja 90. godina koje znamo kako izvršio pritisak u zemljama istočne i centralne Evrope da bi se stvari pomerile na bolje. I kad pričamo o ovim fundamentalnim stvarima kao što su sloboda medija, vladavina prava, borba protiv korupcije i tako to. Ja mislim da ovo što se dogodilo u Parizu i cijela problematika oko terorizma i migracije utječe, ali i u oba smjera. Znači, kao posljedicu toga imamo zahtjeve da se uvedu granične kontrole između država Beneluxa, koje su i pokretači te ideje. Znači, već postoje granične kontrole između Belgije i Francuske. Imamo političare koji govore da je Belgija propala država. I u tom svjetlu, naravno, je problem iz područja vladavine prava. Znači, na Balkanu postoji korupcija, postoji organizirani kriminal i kao takav Balkan je isto jedna od prijetnji za sigurnost Europske unije. Imate stručnjaci za sigurnost u EU otvoreno govore da treba pojačati kontrolu prema Zapadnom Balkanu zbog šverca oružja od tamo. Za sad nema terorista s Balkana, ali postoje sumnje da se džihadisti i teroristi na teritoriji EU snabdijevaju oružjem iz Zapadnog Balkana. S druge strane, postoji isto tako svijest da te države pomažu, znači da stanovništvo tamo nije radikalizirano, govorimo o većini stanovništva, ali da se zloupotrebljava siromaštvo da bi se mladi, pogotovo u Bosni i na Kosovu, radikalizirali, ali postoji spremnost svih vlada u regiji i to je nedvosmislena spremnost da surađuju oko toga. Znači, oni nam trebaju, moramo s njima surađivati, moramo raditi zajedno, ali problem korupcije i organiziranog kriminala je tako velik da do većeg napretka u integracijama zbog toga neće doći. Znači, ako imamo stvari koje idu u suprotne smjerove, i jačanje unutarnjih granica, i jačanje vanjskih granica, mi smo izvan tih granica na Zapadnom Balkanu, govorim države koje nisu EU, ne o Hrvatskoj, a s druge strane te države su integrirane u procesu rasprava o globalnoj borbi protiv terorizma i u široj priči o upravljanju izbjegličkom krizom. Evere, u kom kontekstu bi možda trebalo gledati, imamo dakle 20 godina Daytona, Europsku uniju koja je u stanju kakvom je trenutno, dolazak u sklopu takozvane inicijative Brdo Brijuni potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena u Zagreb i pozivanje svih lidera regije u Zagreb. I što me dodamo ovaj izvještaj. Tako. Pa, ja bih rekao, evo, živim već dugo u ovoj Belgiji i kažu za belgijsko školstvo da je među najboljim. A najbolje škole u dobrom belgijskom školstvu su one koje redovno obavještavaju roditelje o stanju stvari. I jako mi je drago s te strane, recimo, da sve zemlje Zapadnog Balkana, pogotovo u Bosni i Hercegovini, se velika pažnja posvećuje tom izvještaju. Na njega se reaguje od vrha prema dole. Dakle, izvještaj je neka vrsta korektiva. Ako izvještaj dodamo Daytonu, koji jedni žele proširiti, drugi smanjiti, američki utjecaj, nedvojbeni evropski utjecaj, želju da Bosna i Hercegovina napreduje u reformama i evropskim integracijama, opet se vraćamo na to. Treba stvari usmjeriti u smjeru da zemlja profunkcioniše na bilo koji način. Da li će to učiniti Biden? Da li će pomoći izvještaj i njegovi možda neki krediti koji su dati i bez prevelikog osnova, jer pošteno govoreći, Bosna i Hercegovina je u ovoj pozitivnoj godini mnogo manje učinila od toga što su učinili Njemačka, Britanija i svi ostali evropski pa američki zvaničnici. Nadati se da će ova godina završiti nekim pozitivnim smjerom. Ja čisto sumnjam da će ostvariti se ono što bosansko-hercegovački političari tvrde i obećavaju da će se podnijeti
aplikacija za evropsko članstvo. Aplikacija može biti sutra podnijeta, ali će završiti u nekoj fioci. Bosna i Hercegovina mora da ispuni puno stvari prije toga, da završi svoj koordinacijski mehanizam, da krene u stvarne reforme, da konačno riješi taj nesretni slučaj Sjediš-Vinci, pa tek onda da pošalje pismo na adresu Europske komisije. Mogu li vas nešto pitati što se svi ljudi po Balkanu pitaju i to je predmet raznih špekulacija. Da li mislite da je pitanje granica na Balkanu zatvoreno? Pa, očigledno da imamo još uvijek problem na granice na Balkanu. Odnos između Srbije i Kosova je primjer. Tako da, pitanje je otvoreno. A ne znam u kom smislu ide... Evo Bosna, recimo. Mislim, upravo ovaj odgovor je... Neki to kažu i o Makedoniji otvaraju to pitanje. O tome se radi. Ovo što je Dušan rekao. Dok u Srbiji postoji razmišljanje da granice na Balkanu nisu konačne, da su države, ne samo Kosovo, nego i neki misle i Bosna i Crna Gora, samo neko prelazno privremeno rješenje, do tada se neće moći reći da je Balkan potpuno stabilan i da se može integrirati u EU, a EU neće nikada integrirati nestabilnu regiju i nestabilne države koje nemaju granice. I ja mislim da je zato cijeli dijalog između Srbije i Kosova počeo krivo pod pretpostavkom da se ne mora riješiti status, idemo riješiti tehnička pitanja i zapravo između Kosova i Srbije ne bi postojao niti jedan tehnički problem da oni nisu rezultat političkih neslaganja oko statusa Kosova. I mi imamo u Ustavu Republike Srbije stoji da je Kosovo dio Srbije, što je direktna pretenzija prema teritoriji druge države koja je priznata od 23 države Europske unije. I imamo onda EU koja zbog 5 država koje nisu priznale se ponaša kao statusno neutralna. Imamo Kosovo koji ima svoj ustav i koji kaže da su svi dogovori sa Srbijom u okviru Ustava Kosova. I onda imamo bizarnu situaciju gdje se svi pretvaraju. Znači Kosovo kaže sve što je dogovoreno je u skladu sa Ustavom Republike Kosovo. Srbija kaže sve je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, a to ne može biti jer ti ustavi govore različite stvari, a EU kaže svaka strana ima pravo reći ono što želi, najbolje odlučiti kako će to komunicirati prema javnosti i onda imamo situaciju da je dijalog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova učinio situaciju unutar Kosova abnormalnom, a nije normalizirao. Oni o normalizaciji govore više ovdje u Briselu, u Berlinu i Beču, ali pogledajte riječnik koje koriste političari u Srbiji i na Kosovu jedni od drugima. Koriste izraze fašizam, srpski dužnosnici srpske vlade šalju pisma gdje Kosovo nazivaju, uspoređuju s ISIS-om. Premijer, potpredsjednik vlade Kosova naziva ponašanje Srbije fašističkim i tako dalje. Znači, tu je ta Evropska unija da bi kupila mir, jer oni se jako boje, stalno se boje destabilizacije i stalno sve što rade usklađuju sa tim prioritetom. I onda stavljaju u drugi plan demokratizaciju, borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, jer ta borba protiv organiziranog kriminala i korupcije bi mogla destabilizirati neke vlade. Šta je sa Daytonom, Elvire? Dayton misliš da je to završena priča, da je Daytonska Bosna ta što će Bosna biti? I da li u Bosni je to nekakvo otvoreno pitanje? Još, da li Evropska unija i ova perspektiva koju Evropska unija daje Bosni je neka kohezivna snaga koju drži Daytonsku Bosnu takvu kakvo što je? Ja dolazim iz dijela Bosne i Hercegovine koji ne smatra Dayton savršenim rješenjem, koji nije želio niti volio to što Dayton donosi. Ali mislim isto tako da nisu iskorišteni i iscrpljene sve mogućnosti Daytona. Mislim da je gospodin Vučić, premijer Srbije, bio u pravu kada je nedavno izjavio da će Bosna i Hercegovina krenuti naprijed kada ljudi iz Federacije prestanu priželjkivati da se ukine Republika Srpska i kada ljudi iz Republike Srpske prestanu sanjati o tome budu nezavisna država. I da li ideja o budućnosti u perspektivi evropskoj ima tu uticaja? Kada se pojača međusobno povjerenje među ljudima, između Sarajeva i Banja Luke, Sarajeva i Mostara, ako se tako nešto ikada desi, mislim da će onda svanuti dan kada će svi sjesti za sto i vidjeti gdje su manjkavosti tog takozvanog bosansko-hercegovačkog ustava koji se zove Dayton. Nego imamo jedno fino... Da, znači ja nisam bio siguran u smisao vašeg pitanja.
Znači, konstatujemo činjenicu da Beograd nije zvanično priznao Kosovo. Dakle, ako je pitanje da li postoje nerešeni pitanja granica, to je prosto nešto što svi znamo. E sad, da li se taj problem dobro ili loše rešava kroz dijalog, to je pitanje. On je doneo očigledno neke rezultate. Ja sam se bavio time i pratići ovde u Briselu kako teku diplomatski pregovori, a i na samom Kosovu, da li je zaista doneo normalizaciju. I naravno da nije rešio mnoge probleme, ali nisam siguran da je Evropska unija u poziciji da naredi Beogradu da prizna Kosovo i da se tako taj problem skine sa dnevnog reda. Prosto zbog toga i postoji ovaj dijalog. A da li sad postoje, ako je smisao pitanja bilo da li su zatvorena pitanja granica podele, ne znam, unutar Kosova, podele unutar drugih država? Pitam, na Balkanu? Da, verujem da je to pitanje zatvoreno. Nego mi imamo mogućnost da uspostavimo dijalog između Prištine i Beograda. Evo, između javnih servisa. Evropska unija nije u poziciji da naredi Srbiji da prizna Kosovo, zato što sama kao takva nije priznala Kosovo, jer ne može da naredi čak ni članicama. Međutim, Evropska unija znače da naredi Srbiji da neće ući, da neće biti punopravan član te unije dok ne reši sve sporove sa susedima. Rešavanje spora sa Kosovom se vidi u okviru nekog međudržavnog sporazuma koji će se desiti uoči ulaska Srbije u Evropsku uniju. Govorimo o jednom dalekom trenutku, govorimo možda o celoj dekadi, pošto je Srbija tek na početku tog procesa, ali Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju bez kakvog takvog priznanja kosovske nezavisnosti, jer ne može, neće se ponoviti još jedan Kipar, to Evropska unija u više navrata rekla, mada ne u tom preciznom jeziku. A hoće li se cijeli taj proces, da se nadoveže na Bosnu i općenito cijelom Balkanu. Ako pročitate izvješća o napretku, vidjet ćete da su problemi, mnogi problemi su hitni, znači ima politizacija sudstva, kriminali, organizirani kriminali, korupcija, ne rade, obrazovni sustav je kaotičan i tako dalje. Znači, to su problemi koje se hitno trebaju rješavati. Građanima je potreban hitan napredak njihovog standarda. A članstvo u Europsku uniju je nešto srednjoročno ili dugoročno. Tako da ne mogu današnji građani BiH računati da će se jednog dana integrirati njihova država u EU i zato će se od sad biti bolji njihov život. Mi imamo primjer u Hrvatskoj, mi smo ušli u EU, a standard je pao nevezano za EU. Tako da se svi, ako Dušan je u pravu kad kaže da Progress Report daje stvarno jasnu sliku i ako su pametni gledat će sve i tamo mogu vidjeti neke preporuke kako učiniti nešto čime će poboljšati svakodnevni život za svoje građane. I kao takvi će se pripremati za ulazak u EU jednog dana. Ali čekat EU integracije da bi se time riješili problemi građana je suludo u ovom trenutku. Koliko je Evropska unija, Ivane, koliko je Evropska unija interesantna za vaše gledalce, čitatelje? Jel ono što vi objavljujete odavde, jel to i koji je impakt koji to postoji u javnom mišljenju Srbija, Kosovo? Pa zavisi koje su teme u pitanju, ali vrlo je praćeno u posljednje vreme sve ono što je vezano za čitav niz kriza. Dakle, iz krize u krizu ulazimo. Bile pred tokom leta i u prvoj polovini godine smo se bavili Grčkom, zatim krizom migranata i izbeglica, sada terorizmom i to je nešto gde se, kako da kažem, ljudi u Srbiji, na Balkanu, imam utisak, osjećaju ipak delom evropskog prostora. Ako govorimo o ovim nekim drugim temama, tehničkim, vezanim za pristupanje Evropskoj uniji, onda je to mnogo teže zapravo predstaviti na neki prihvatljiv, zanimljiv način, tim pre što je to nešto što ostaje jako dugoročno i ne vidimo odmah baš koja je veza, ovo što je i Avgustin pričao, između toga kako ljudi žive i onoga što se dešava u pojedinim ti poglavljima koje uzgred nikako i da se otvore. Augustine, ti si godinama pratio ulazak Hrvatske. Kako sad te perspektive gledaš? Jesu li isto i mediji u Hrvatskoj na neki način dobro taj cijeli proces objasnili? Mislim da su mediji u Hrvatskoj objasnili puno bolje nego što objašnjavaju mediji iz sadašnjih kandidata. Naprosto je bilo puno više novinara iz Hrvatske. Proces je bio koliko toliko predvidljiv. Znači nismo ušli u 2009. kad smo željeli, ali smo ušli 2013. I postojala je vjera
Danas ta vjera u članstvo EU ne postoji, osim što znamo da će se to jednog dana dogoditi, o tome nema dileme, ali ta vremenska distanca je prevelika da bi danas to imala. Ali s druge strane, ja mislim da je EU ima i veći značaj nego što bi trebala imati. Građani, ja sam bio na Kosovu, u Albaniji, ljudi pitaju da li će nam EU sad maknuti ove korumpirane političare. Neće. Da li će EU sad riješiti jedan problem u Bosni? Neće. EU gleda tamo, radi analize, daje preporuke, ali ne utječe, ne reagira niti tamo gdje ima i ovlasti, recimo na Kosovu. A pitaju zato što očekuju ono što se zove po regionu sanaderizacija, odnosno imati veliku krupnu zverku u zatvoru, a to se desilo u Hrvatskoj zbog utjecaja Evropske unije. Jeste ili nije? Ne, u Hrvatskoj je došlo do reforme pravosuđa, stvarne, zbog pritiska EU, a taj pritisak znači, može da se desi. Da, ali ako postoji politička volja. Ali to se desilo uoči članstva u EU. Znači, znali smo gotovo i datum kad ćemo ući i imali smo zatvaranje poglavlja 23. Znači, stvarno je sudstvo u Hrvatskoj. Možda neki bi i to doveli u pitanje da li je potpuno neovisno, ali puno neovisnije nego bilo gdje drugdje. Imamo zbilja veliku razliku u društvu. Hrvatsko društvo puno manje tolerira korupciju nego društvo u Albaniji, recimo, ili u Makedoniji. I tu razliku treba isto tako priznati. Nadam se da ćemo ovo druženje nastaviti, obzirom da je jako puno tema iz regije. Hvala vam stvarno svima što ste došli, bili s nama ovih pola sata. Poštovani gledatelji, pratili ste još jednu emisiju Balkan u Europi. Srdačan pozdrav. I благодарам за вниманието.